Kusile masatamahle sanivusela sanimukela lomhlehleleni Kusile Breakfast Show sibonga kakhulu ukuthi namhla kuseni nikhethe kuvuka nathi sisema ukuthi nibe nempela somvo lenhle nale busisekile sanivusela sanamukela tilishumi enyangeni yakholwa nomnyaka ngo2023 sanivusela ngilungelele makagula nginemngoni lapha eceleni kwami kunjani mngoni nomhla kuseni? Doing very well, Lulu. How are you? How was your weekend? It was okay, although sengwarit nyalo ngoba phela sesingena kuye cold front. Me and you were the first to experience the cold front Banbalele. We do urge amaswati la setha uphuma emisebenzini ukuthi faka lawo majezi ungathi uyawabhanqa kumakhatha kakhulu la ngephandle. It is indeed very cold. Sure, so sakhuluma nje ngamakhada we're hoping to have the director med services Eswatini lamuhla Dudu Unhlenge thola siniketa nje updates ukuthi engabe yona i-cold front ihamba kanjani dokumele ukuthi evikini leliphilile uhulumende bamemetela ukuthi kutaba ne-cold front lapha even ama temperatures nje atowehla aze abe ngaphansi kwa 10 degrees Celsius. So sidabe sikhulumisana namhla kuseni kuva ukuthi ngabe vele mhlambe kusesenjalo invele yini lesingayenda nje sisivese amaswati ukuthi iphephisa kula makhada lataba khona nje lomuhla. And also on the show sidabe sikhulumisana na communications officer wenhlangano yeSwatini National Youth Council ngeluhlelo labalisukumisile lekusekela insha lefundwe yiTaiwan lebitwa ngekuthi yinsika lekusasa lensha yeSwatini accelerator pathway. The accelerator pathway is a financial literacy pathway for the youth. So sidabe sikhulumisana naye mhlexeni asichazela abantu nje ngale program. Yeah, kanti-ke sitaphinze sibe naye government spokesperson Afia Sinxumalo lota sipha an update just from government ekutheni njengoba kusasa kulusuku lolukhulu lapha events losemhlaba ingwenyama enkosini Mswati wesithathu samemetela Sibaya tasipha-ke government spokesperson Afia Sinxumalo i-update lebuya kuye hulumende njengoba siva ukuthi kungathi hulumende uhlele kuphika emaswati on designated pickup spots labatawugibela free transport kuya khona Esibayeni umsebenzi lomkhulu welive. Kanti-ke saqhubeka nalo hlelo sitawubaka nabo briefly labaqhamuka lapha ka-Antidote Music lebende luhlelo in partnership with Eswatini National Council of Arts and Culture kubuka nje indzaba yevukubone Sound Lab 2023 which is an answer to the issues raised during ivukubone music conference ya 2022 kutama kuclearisha ama-pathways to the establishment of sustainable careers in Eswatini's creative sector. It is an accelerator program which is aimed at improving the capacity and quality of Eswatini's sound production sector through increasing the knowledge competencies of emerging Eswatini sound artists in the areas of creative entrepreneurship, intellectual property rights, business and financial management, as well as providing Eswatini sound artists with access to state-of-the-art sound production and recording facilities. So pinzake sibe nabo ma sports yathi ukuthi every Monday we do have a sports update. Patizwe Msibi will join us to give us an update following ukuthi Sihlangu stand Namibia on Saturday following the 2-1 win or rather victory for Sihlangu. We are hoping now ukuthi Sihlangu facing South Africa tomorrow will have a very good game again and hopefully make the nation proud. We will hear all of it from Patizwe Msibi, who was there. In fact, he's still there in Durban witnessing all these games live at the Eswatini Stadium. Anzike sitaphinze sive in a police weekend report kuye umxhumanisi wamaphoyisa nesive kuva ukuthi nje ngabe phela somvo ihambe kanjani nasibuka nje digigaba noma ke digameko letibikiwe kiwo amaphoyisa nasibuke nje na ipaper run sibuke hloko thamba embili kumaphephandzaba lomhla. Alright, so welcome back. It's 4 minutes after 6. Asibuke nje indzaba lethamba embili kumaphephandzaba sicala ngeTimes of Eswatini. Indzaba lehamba lapha embili siwune sithombe indzaba ethi imphandlana at Prophet Major V's Church. Ansilenyele hamba embili on page 2 Imbube Marathon T-shirts China ordered questions. Besekelenye hamba embili on page 4 talks to remove over 27,600 from elderly grant. Free transport to Sibaya on page 3. Kantigelenye hamba embili on page 6. Asian Liswati baby mama fight over home and flats. Yeah.
Kanzi-ke kutemidlalo ku-Times of Eswatini titori nje lethamba embili tesihlangu lesilapha eNingizimu Afrika for i-Hollywood Bets COSAFA Cup kugijinyiswa embili-ke levetako ukuthi anything less than a win will be a recipe for disaster for Sihlangu in their Hollywood Bets COSAFA Cup group decider against South Africa's Bafana Bafana, a game set for Tuesday. Tight best runner-up race for Sihlangu. Group B rivals provide biggest threat to national outfit. Kanzi-ke lenye iveta nje coach weSihlangu Dominic, who has vowed to surprise South Africa's Bafana Bafana. Alright, nasibuka lethamba embili Eswatini Observer izabelamba embili on page 2 Vulamasango Schools Choral Champs kula sevulamasango sengiso sengima champs Eswatini Choral kanti lenye lehamba embili on page 2 and 3 MPs were democratically elected ngokusho kwa DPM says there was no need for unrest while Chief Mshikashika calls for people to vote wisely this time. Kanti lenye lehamba embili on page 2 Hulumende uthi there will be free transport to Sibaya, and also on page 3 second child burnt in house and dies. Yeah. Kanzi-ke lenye legijima embili kutemidlalo singangeni kuyo nje esihlangu lelapha eTulu ya Major V, who was victorious against Mbandlana at the Eswatini biggest prize boxing match. Igijima embili-ke ichaza kona ukuthi Major V, also known as Major Prophet, is the champion of the Eswatini biggest prize boxing tournament after winning 2-1 against Mbandlana Shonga. Kanzi-ke lenye obvious ukuthi kufuna igijima embili Sihlangu, which stand in Namibia and now hoping to beat, or rather South Africa, tomorrow on Tuesday. Lenye legijima embili Akwanele, who has successfully defended his Ngwenya MTB birds to begin pre-season training esukwini la kusasa. Alright, 7 minutes after 6 dibetela ponje lethamba embili kumaphepha ndzaba efu. Let's take a break. Spain etindzaba tetfu lomtaxeni. Bukela luhlelo embili kanye njalo ngelisonto ngensimbi yesithupha kusihlwa lapho sixoxa kabanti nalabati ngetindzaba tenhlalakahle, temnotfo netentfutfuko. Lolu hlelo luveta luphindze lukhulumise-ke imitsetfo, tinhlelo nemigomo yahulumende letfutfukisa ke sive seMaswati. Luveta ematfuba netisombululo letiletsa-ke inchubekela phambili esiveni. Embili kanye makubete-ke liswati lelisalela emuva live lisachubekela entfutfukweni leKhonsile. Asimze sinimukele sakuvusela nawo losanza kusivulela nathi tindzaba. Njengoba umsebenzi welikhetho lolonyaka sosesigabeni sekuhlakula luhlalo labalibhalisele sibe kufanele sicabangisise kahle ngebantfu lesitabakhetha ukuthi kube ngilabo labatawenda kahle umsebenzi labathunywe wona. Lokhu kumele lasive lesibakhethile etindzabeni tentfutfuko kanye nasekushayeni imitsetfo yelive. Lokhu kusho uLphinani Vunankulu Themba Masuku ngesikhathi ikhulumisana nesive sakaNcamphalala labesibambe umhlangano waso weminyaka emphakathi engevini. Into lekulelelive ukuthi kusuke bantfu nithi nibakhethile nasuka lekithi nje sinawe wele ngovuma ungasawunaki nokuhlonda abantu basihambele wena nasufika lesokhuluma lenye inkulumo nawuthi ukutwa ngithi thina sinawe la ngekhathi eParliament uphume uyofuna lenye indlela yokwenta thuthuva. Sive sibe nelithuba lekubuta letinye tetintfo letisikhatsatako. Kwentiwa yini lokuthi le mali ingehli yonke lo 15 million ngeminyaka lesihlanu athuthuke onke lamaswati. Nakungaba nje nalabatosichazela ukuthi wo naku lokusitakala ngako kusitakala umndeni lo kanje lo munye utamkhanzane bamfana labang5 umfulo omdzala kepha bafike nabo bathi fu
engcenye vele bahluphekile engcenye abakahlupheki. Ngemva ukukhulunywa ngakhuluma uhulumende ukuthi ema-elderly grant atawuphakaphakama nemali yabogogo itawuphakaphakama sengiba semhleli ngibona ngathi iminyaka seyiphelile emibili. Kusingale mali itawukhuliswa nini labantu abadala? Sikhulu sakaNgcamphalala babemshikashika udumise sive sakaNgcamphalala ngekukhuthala emisebentini yemango wasinxusa ukuthi siphume ngebuningi baso nasekuyokhethwa. Sifiso sami bekukuncenga nginicela asenikhiphe ilunga lephalamende nilikhiphe lakhaya. Indzawo yakaNgcamphalala engulenye yetindzawo letithuthuka ngelizinga lelisetulu lapha eveni njengoba takhamuti takulendzawo tinetinhlangano tekulima letisebentisa emanti elidamu lubovane ngekusitwa inkampani yahulumende i-Eswatini. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Mbongwa Dube kaNgcamphalala. Liphinland Vunankulu Imbonga Themba Masuku liqinisekisa sive ukuthi uhulumende utokhipha tincola tekutfwala sive ngalesibili kude sitofika ngesikhathi esibayeni njengoba ingwenyama inkosi Mtsotso Sithafu ibide umhlaba. Sikhuthaze eMaswati ukuthi nakuswe uyezwa na kuthiwe ngemandla vele siphakame sonke siye esibayeni ngaleso simemedelo loku mcoka lokuthi bantu labakhona kutaba netincola letisitako njengaloku government spokesperson asashito nje kusho kona sesiyadibana khona ngalesibili kanjalo ke ngoba ingwenyama sibidile nje kusho kona ukuthi awu sisibongele sive lesikhuze bayethu sonke sithi bayethu aphakathi. Libandla letelikhetfo nemincele Elections and Boundaries Commission selicondzise indzaba yamaholo ikakhulu mayelana nekucashwa kwesive lesilekelela lelibandla. Lisekela lasihlalo walelibandla uMbishop Sipho Tembe lithi kube nekukhulumisana emkhatsini welibandla nesive lesicashwe kwesikhashana. Uthi lelibandla lilandzela imithetho lefanele yekucashwa kwesive. Libandla liyathanda ke ukucondzisa ukuthi bonke abantu labacashiwe noma labalekelela lona libandla kulomsebenzi kunemigomo lelandzelako abafane nje ba-engage noma bacashwe kungakalandzelwa imithetho tsite lebhaliwe phasi futhi lekuvulungelwane ngayo. Liyathanda ke libandla ukuletha kuso sona sive seMaswati ukuthi bonke labakhona kunetindlela futhi nangabe kunetikhalo letikhona lekufanele ukuthi tilandzelwe kude kuthi leto tikhalo noma leto tidzingo tabo tifane tendeke masinyane sikhathi singakahambi. Libandla letelikhetfo nemincele selisukumise luhlelo lolumelula lokuthi sive singakhona kuhlola ukuthi siyabhaliseka kahle yini. Ngekusho kwelisekela lasihlalo walelibandla Bishop Sipho Tembe sive singasebentisa licingo ngekufacata *411#. Uthi lelibandla litawube liganekise emtini ebukhosi elitsitsini lapho ingwenyama ibide umhlaba ngalesibili. Libandla ke ngekuthunywa ngumntana Nkosi liyakhuthata kuwo eMaswati ukuthi phela njengoba lo msebenzi wevalidation waqala mhla ka-22 June nangu-12 July so vele ududane la kuvalwa khona lekusho ukuthi sengamalanga lamancane lasele. Libonile ke libandla ukuthi mhlambe sive akasikhona ukuthi siyawufika imiphakathi kuyawuhlakula loluhla libe selenda letinye indlela kwekuthi sive sonke seMaswati nalesisemisebentini nalesisemadrobheni kasikhona ukuthi ihlola ukuthi ngabe sibhaliseke kahle yini. Libe seke liletha lenye indlela nangabe nje unelicingo uyakhona kungena elucingweni lakho ushaya inombolo lethi *411# bese ulandzela ke leto tincabekelwana letikhona utawube sewuyakhona uliswati ukuthi bona ukuthi ubhaliseke kahle yini. Njengoba ke ingwenyama sive seMaswati sathi kahle ukuthi sibitiwe sonke esibayeni amhla ka-12 libandla nalapho lithanza kwatisa sive ukuthi litabe likanekisile liphume ngato tonke tindlela ukuthi sive siyawusitakala.
Umcimbi we-Biggest Braai ube yimpumelelo. Ngekusho kwasihlalo wenhlangano ephilani Maswati Charity Organization Lutfo Dlamini uthi tinkampani letisekela lo msebenzi tikhombisa kukhula njalo ngeminyaka. Uthi lo nyaka bosomabhizinisi labancane bazuzile nabo njengoba bakhonile kutfola lithuba lekuchuba emabhizinisi abo ikakhulu insha lese ede imisebenzi. Lo msebenzi lese ubanjwe kwesikhombisa we-Biggest Braai injongo yawo lenkhulu ukucokelela timali tekusita bogogo nabomkhulu labeswele kanti lo nyaka ukhange tinkampani letinkulu naletincane kuthi-ke tiwusekele nato letikhombise kukhula ekubambiseni inhlangano yephilani Maswati. Sihlalo wale nhlangano Lutfo Dlamini ubonge tinkampani ngekwesekela lo msebenzi. We have seen growth in terms of numbers and in terms of sizes for the companies, corporates, la tsenga matikiti. We've also seen growth even nagma SMEs, la labancane. This time I was particularly impressed with a lot of school dropouts, young girls in particular, came looking for standards. Funageutsengisa. Lesikubonile, lesikuvile, kumoya lotse, ninebagaphilana. Asenicabanga ukuthi lo msebenzi lona nicabanga lo lilanga linye siyadojeka la anicabanga ukuthi manje kubendwe letawuthatha emalanga sitokwazi ukuthi nathi sikwende sasho ukuthi cha sine sethunywe ngolo sithumile sitawufika sesibeke lesinqomo sokuthi baka Maswati athi ubamfishane kakhulu umsebenzi sakha indlu lenkulu ebogogo iproject le worth about 7 million secishe iphelile. Sesicoca imali tekuthenga imbhede tekuthenga nabo TV ube bangahle bayibona ni TV tekuthenga titofu so emasenti lesiwakolekela aya khona siyethemba ukuthi nasitholile lokho masinyane siyawucela nemnikati waphilane Maswati Ndlovu emhlaba saliyo sibusisela. Lo msebenzi ukhange bantfu labanemakhono labachamuka-ke kulesifundza sakaSadak kanti kubheke ukuthi lo msebenzi uchubeke naseminyakeni lotako. Itindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu kaManzini. Betempilo esifundzeni saselibonjeni sabafundisa esive sasesteki kabanti ngetempilo nangetindlela lebheke ukuthi batiphathe ngayo kude bahlale baphilile. Sive esteki sikhonile kupopola boshukela nekutihlola simo sengadi kubala lokumbalwa. Betempilo esifundzeni saselibonjeni baqale ngemshuco lapho bahambe lidolobha lasesteki babese bachubeka bakanekisa emathende abo lapho bebasitela khona sive lesifise kusitakala ngetempilo. Umphathi wetempilo elibonjeni Happy Thabetse uthi sive sikhone kutfola lusito lwekupopolwa sifo sashukela kulokunye. Sibuke ukuthi bobabe njengoba June bekunyanga yabo babe labanengi bakhona bayasebenta bakhona uku-accessa ema-health services. Sisiteke asibabuyisele edudane batokhona ukuthi hlola tifo njengabo BP, bo diabetics, bende ne-HIV testing, bo cancer sibafundzise ngabo na COVID-19 bende ma-testing nako konke nje tifo noma kune-information desk lapho bangatihlola khona kuthiwa know your numbers babuke ukuthi i-BP nayi kahle isuka injani na shukela usuka unjani nje batihlole ngoba nabasemsebentini abakhona uku-accessa lama-services. Thabetse uthi lesento sebetempilo sihlose kuniketa wonke mumvu lusito lwetempilo ikakhulu labo labatikhanza basemisebentini banesikhathi lesincane sekuthi bangavakashela imitholampilo. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa ngisesteki. Emakhono lahlukahlukene angabasita abafunzi ukuthi batiphilise. Inhlangano ye-Eswatini Schools Culture, Drama and Theatre Association ichuba umchudzelwano wetikolo ngaphansi kwetinhlangothi letehlukene lapho abafunzi bebachudzelana khona kumancamo ngalesihlanu. Umchudzelwano bobanjwe Divine Healing Ministries kaManzini. Tikolo letingemashumi lamabili nesithupha tichudzelene kumancamo ngaphansi kwemikhakha lefaka ekhatsi tekulingisa umbholoho bosonkondlo nalabanye. Labalungisela umchudzelwano ngobathi likhono liyabonakala impela kuto tonke tinhlangothi. Izinga lemncintiswano lisetulu kakhulu njengoba sesibabonile bantwana bakhulumisa tihloko letimcoka lesitikhethile ngoba sibona sihlushwa bo copper theft laba affecta tinkampani bo SEC bo EPTC
kukhulunywa nange climate change njengoba isihlupha kulamalanga bese lenye i-theme sengiyo i-juvenile delinquency njengoba sibona ukuthi bantwana kulamalanga sebayinhlulo so sithe asebati express sive ukuthi bathini ngalezi hloko letintsathu. Thobile uthi inhloso ukuthi bafunze batiphilise ngamakhono abo ikakhulu kunasi isikhathi lapho imisebenzi sekwababede njengoba labanye lapha eveni baphila ngawo ke emakhono wathi ke labo kudzingako futhi laba Kusile ukuthi bafunzi bavete lawo makhono labanawo basesetikolweni. Edinzabeni ngemgiyani Msibinga Simuva Shongwe sise Divine Healing Ministries kaManzini. Kulandzela ukuthi likomiti lelibuke lidolobha laseMadlanga Mphisi lihlaba umkhosi ngendzaba yekungcola kwalendzawo yemabhizinisi Eswatini Environmental Authority kanye ne-seed oil harvest yende umkhankaso wekubutsa emaphepha netibi kulendzawo. Umkhankaso ubungenelwe yi-Eswatini Environmental Authority seed oil harvest ministry bosomabhizinisi baseMadlanga Mphisi bothishela kanye nabantwana besikolo letincane letimbili isikolo saseBhalekane kanye nesikolo sasemzaceni. Akhuluma ngesikhathi kuchutshwa lo mkhankaso wekubuthisa tibi endzaweni yaseMadlanga Mphisi lobukete chumana Eswatini Environmental Authority belusile mhlanga uthite kulahlwa kabi kwemaplastiki akunyukubeti imvelo kuphela kodwa nemnotho uyatsikameteka. Njengoba nje sendaweni emabhizinisi nasekungcolile sekugcwelele tibi kuyenta kusinalowo engcabo noma ngakhona lafuna ukuthenga angasangeni ngokutsho ukuthi simo semnotho sibangileso lesithikabetekayo njengoba abantu mhlawumbe bangeke basayisebenzisa leyo ndzawo leyo kanti futhi siyazi ukuthi netifo kuyayithanda indzawo leyo netibi ikakhulu kati itifo letifana bomalaka nje timbuzilwane sekuyakhela leto letulahlile nangobe sekunetimvula. Taban Motsa lobuya ka-seed soil harvest ministry uthite lokuthokotisa lenhlangano kubona tindzawo letinebantfu tihlobile. Seed soil is an organization lokuthatha vele kuhloba kakhulu ikakhulu la kulensha nalesetikolweni njengoba sisebenzisana nabo namhlanje besinakho ukuthola letimbili ekuyibhalekane primary school nasemzaceni primary school. Babuthile vele bantwana saba nema-stakeholders wethu lesinawo EEA walifaka naye elivesi lakakhe. Ngicabanga ukuthi bavile and idolobha laseMadlanga Mphisi sishiye cishe lingcono kunalelo lesikhanzile mna. Sihlalo likomiti lelibuke lidolobha laseMadlanga Mphisi Nkosinathi Magagula uthite tinhlitiyo tabo timhlophe ngemsebenzi lowenteke kulendzawo. Mesijabule kakhulu eMadlanga Mphisi ukuthi litiko la environment authority lisibambise ekuhlobeni kwale dolobha ngoba beselingcole kakhulu kodwa namuhla sekunemehluko omkhulu. Sekuyakhombisa ukuthi natinto enkosi natendlula nabani ama-customer atawubona ukuthi cha sangathenga aphephile ahlantekile indzawo lebanangathenga kuyo. I-Eswatini Environmental Authority ikhutsate sive semaswati kwekuthi sente siciniseko kokuthi emaplastiki netibi kulahlwa endzaweni lefanele kugcina imvelo iphephile nempilo yeluntfu isesimeni lesikahle. Etindzabeni teSwatini TV ngibongo Simagagule eMadlanga Mphisi. Kwezemidlalo uceceshiwe likhethelo lesive Dominic Kunene uthi kuncoba umdlalo wekucala nakushaya ligoli lekucala emva kwesikhathi lesithe kuyinvo lenkulu kubo njengoba kutosita abadlali babuyela batimisele futhi. Kunene beyakhulumana betindzaba ngemva kokubele likhethelo lishaya eNamibia emdlalweni wendzebe yeCOSAFA lechubekako eThekwini. Isihlangu somnikade sitholene nelikhethelo leNamibia endzabeni yeCOSAFA lechubekako eNingizimu Afrika. Imidlalo ngele ubaluleke kakhulu kulo lelikhethelo. Sihlangu besigcina ukuncoba lo mdlalo nangabe sitoya emidlalweni wekugcina sesinemathuba ukuthi singayisigabeni semkhumula jazz kanti ke besifuna nekushaya igoli laso lekucala emidlalweni lesihlanu lesuka kuyo. Umceceshi Dominic Kunene kwente tinguquko letisihlanu kulabo badlali lebebakhona emidlalweni wekucala nabakhala phansi ekhethelweni leBotswana. Kubeke iNamibia noko lekadla kucala esigabeni sekucala semidlalo. Kepha kaphela imisusu lengakanani sifiso matho wavalela ligoli ekulinganisa ngemva kweminyakato lomuhle kube bafana besihlangu. Kuthe kusenjalo kwabuya bonga amathebula afaka lesibili lesihlangu dingakaye ekhefini. Esigabeni sesibili ibambelele ke eSwatini yade yancoba ke ngawo lamabili kulinye. Umceceshi wesihlangu Dominic Kunene ujabule kakhulu ukuthi lelikhethelo ligcine likhonile ukuthola lelo goli nekuncoba ke lo mdlalo.
Sibongele nje Maswati letile to supporter. But sibonge i-technical bench, sibonge lema players. Asebendile. Besifunda sithe vele luhle iplan yethu bekuthi sithathe i-games imikise kibo sitobona ukuthi batawureact kanjani. That is why besifake inombolo tabadinye ndala lencabanga ukuthi kusebenzele. Ithi imcoka because naleti ngcono tebadlali itataka tibengileti kahle. Kulikhona ukubabona abasebenza because la enkathi lingangeni ligoli. Hayi ukuthi bekangakheke emathuba bekakheka but lingangeni. So sibonga nje ukuthi bakhonile kubeketela sefika isikhathi. Kanibonga amathebula yena ukhethwa njengemdlali lodlale wacama. First of all ngicabanga ukuthi ngijabule kakhulu ukuthi first goal yami ku-national team ukuthi ngilishaye kuKosafa Ncanzi. So I'm very happy. Ngicabanga ukuthi performance yami iya ngokwenyuka cause na first game I think ngadlala kahle according to the game ngaphinze ngadlala kahle ngicabanga ukuthi ngiya-improve kancane kancane. Umdlalo kokugcina wasosihlangu sitotholana-ke nelikhethelo leNingizimu Afrika. Ngalesibili lobekela umsakazo we-Eswatini TV temidlalo ngiphathizwe Msibi eThekwini eNingizimu Afrika. Mengameli wenhlangano yemidlalo we-Taekwondo lapha eVeni Zakhele Dlamini uthi bayinhlangano bayajabula ngendlela licembu lemidlalo we-Taekwondo la kuleli i-Next Generation Academy delibamba ngayo imidlalo yalo lefaka emacembu lachamuka ngaphandle kwakuleli lokwenta ukuthi lizinga lomdlalo lichubeke nekwenyuka. Dlamini bekakhulumana kuchubeka lemidlalo lebeyingenelwe badlali lababuye emaveni langetuluku lasikhombisa esifundzeni lesisendasini livekadile Africa kanye naseNgilandi lebeyobanjelwe eBosco Skills Center kaManzini. Lecembu lemidlalo we-Taekwondo lakuleli Next Generation Academy lacala kubamba umqhudelwano walomdlalo ngomnyaka wa-2019 kodwa-ke laseliyema ngomnyaka wa-2020 nakubetfuka umkhuhlane we-COVID-19 lapho khona baze babuye eminyakeni lophelile. Nalonyaka bachubeke bawubamba lomqhudelwano lofaka abadlali balomdlalo lababuya kumave sifundza lesingentasi nelivekati le-Afrika ngaphandle kweNamibia ngoba bona basawucala lomdlalo. Kubamba lemidlalo kwaleli cembu le-Next Generation Academy kuyayijabulisa inhlangano lengamele lomdlalo lapha eVeni. Siyajabula kakhulu nje, sijabula kakhulu, sinusijabulisa kakhulu. Kulamalanga ngijabula kakhulu. Angifuni nje kuvele into lengazi tangijabulisa kulamalanga ngoba uyabona I'm from winning an award from the region. I had a gold medal from the regional games. Oh, I'm very much impressed. Nalana ngiyacabanga ukuthi badlali Sizwe Mabuza welicembu le-Next Generation Academy uthi kuba khona kwabadlali ababuye eVeni laseNgilandi kukhomba ukuthi liyakhula lizinga lalomqhudelwano. Irana umnyaka wesithathu unyalo lekhomba ukuthi ngeminyaka iyakhula kuchamuka kwalaba chamuka ngaphandle kusitshela ukuthi short the tournament ikhula mbamba sesicala kufola i-recognition from emavela ngesheya kwetilwandle. Kuba khona kwabula kusita ukuthi sibone ukuthi bona le ngesheya laba khona ngabe timfo batenda njani sibabonile ba-producer ma-world champions ma-olympic champions so kuba khona kwabulana is a very big thing for us. John Harrison locecesha lomdlalo wekugcabuka eVeni laseNgilandi uthi badlali beMaswati bakhombe kuba ngetulu elizinga lekudlala lomdlalo. The guys here are strong. I think in Eswatini with regards to and I say Eswatini because that's where we are, but I know there's countries that have all come in. They're quite what we would term as sort of like old school taekwondo, very strong, very hard, and that's how the game is going back. So it's nice to come out to a country where they are fighting like that, and it gives these guys that experience of, right, well, how do people come in? If they're coming in 2-3 kicks, we've got to get our movement good. We've got to get our headshots. Kanzi bangetulu kwamakhulu lasihlanu badlali abangenelele umqhudelwano lebewubanjelwe eBosco Skills Center kaManzini. Lobikela umsakazo Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini namfana futhi Bhembe eBosco Skills Center kaManzini. 29 minutes after 6 tibesela botins abadetfu lo mhlekisena sibahlete makethena sibuya sidabe sikhulumisana na government spokesperson ngendzaba ye transport leyakhona esibayeni asibahlete makethena yakhona manje.
Umsakazo wetithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eveni. Ngephansi kwalomgomo sitimisele kusakata tindzaba letenteka ngaleso sikhatsi tindzaba letide emagama lacosheme letitsembekile letitsintsa tonke tinhlangothi naletisebaleni kusukela kutepolitiki, tetemphilo, tekulima, tetinkantolo netemhlaba wonke jikelele siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhatsi letenteka ngaso. Kanzi kulomsakato siphindze sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuye emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letichamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba lotiletselwa ngumsakazo wetithombe iEswatini TV. Minutes after 6 asiphindze sikwamukele ngwalomuhle ehlelweni lwakho lolithandzako ikusile breakfast show. Hulumende wakangwane wembube ufise kwatisa sive nesimemetelo tsite pertaining sibaya lesibekwe ukuthi sitaba esukwini lakusasa. We do have government spokesperson Alpheus Nxumalo who is joining us nyalo through a video link lotasichazela kabanti ekutheni hulumende ufuna kuthini vele esiveni. Mnguni asikwamukele ehlelweni lomhla ekuseni. It's a very cold Tuesday morning and siyabonga ukuthi siyakhona ukuthola ngabo Zoom lamakhata anganokubamba njengoba sibambile thina siseta la 17. How are you lamhla ekuseni? Siphile kakhulu wena weGood nabo bonke babukeli bekusile breakfast show. Ngaba inkosi I think ungasiveti kakhulu lesimemetelo sakho kungaba nje kusilandzisa vele ngesibaya kukhumbuta sive ukuthi sibaya sikhona kusasa vele. Njengoba induna yeDizini sevele imemetelene bakangwane emabombo onke asabheke khona esigodlweni esibayene eDizini lapho khona eMaswati njengekwati kwawo ngulapho nembala kubonakala ukuthi ingabathu leyo esibayeni lapho eMaswati ayemukele khona imlayeto lemgcoka kakhulu lechamuka khona esihlalweni sebukhosi nakusasa lilanga eMaswati onke lajabule kakhulu ukuthi lifike kuyawuphefumulelwa inkosi yemhlaba ngelive lawo nangesimo salo. Singakuthata nje mnguni ukuthi noma kubonakala la ngaphandle ngalokukhala ngako kodwa oyeva tidumela lapha ngaphandle kuseMaswati abhukulile aye enkosini yawo. Yeah. Cha ngaba inkosi kuyevakala nembala kuva nje ukuthi siyeva ngandlebenye ukuthi kungathi kunenzaba letimnanzi letichamuka kuye hulumende wembube mayelana netindzaba te-transport. Kunjalo babukeli bemsakato ekusile breakfast neprogram lamhle kuseni emva obesithinza nelitiko laka works principal secretary sisendile simemetelo itolo singihulumende ukuthi njengenhlala yenda nebakangwane ngoba kusikusha lokho lesikwendile lonyaka mhlawumbe kube kungetangeta nekuqiniqinisa ukuthi kubede tinhlango stelive la utawukhanza khona ukuthi abantu abasefika ngenkosini yabo basi babanjwe ukuthi kubebede ukuhamba itransport bekunene is readily available even lonke yawathatha eMaswati kusasa nga7 o'clock ekuseni etinkundleni emiphakathini nalapha etindleleni ke nebekunene kuma bus station batawabona ama trucks bani batawabona amabhasi batawabona emakhumbi ahulumende nalamanye laceliwe esive lesingisona sinemotolo la ku public transport kumikisa abantu benkosi LGT. Ungaba kucela nje nebakangwane ukuthi ubambeke isikhathi ngoba kufuneki nekuthi nifike enkosini senigijima uma wonke umuntu angavuka besendleleni alungele kuhamba nga7 o'clock ekuseni sicabanga ukuthi noma ngawusuka kuliphi kulikona laleli vela kangwane angefika isikhathi sisavuma emtini webukhosi esigodlweni elithini. Ngaba inkosi Mnguni
kune concern lekhonyana ke mayelana nawo emakhata siyathi ukuthi silivela kangwane sithume kakhulu ngenhlonipho lithe litiko la tourism nalikhokha simemetelo sakwekuthi eMaswati should take necessary precautions kule cold front lena kwaba khona ke ama concerns ukuthi hey kutasuke kube nebantu labe bese abasagcoka appropriately basakhona esigodlweni kungaba nje kucwayisa sive ekutheni basakhetha impahla labatawuthi igcoka basakhona esibayeni kufuna bakhethe kanjani Mnguni? Sinethe sangena kakhulu ekukhetheni impahla ndwandwe ngaphandle kwekugcizelela ukuthi liqinisile litiko eMaswati akagcoke ngendlela yokuzivikela kulelichwa ngoba limbi nembala. Kude-ke nalo sinawungena esibayeni ahlalele kukugwabula ngiyabekisa nangabe ugcoke libhantshi lelithe wagqoka emabhuluku abamabili ukuthi ake ngibone emabhuluku ukuthi mangaki. Nabo bomaka abahlushwa ngumuntu nabangena esibayeni kubahlola lokuba kukhulu kuba kugcoka ngekuhlonipha nje ukuthi noma ngawugcokeni ngaphasi phela nawe wesifazane uye esibayeni bese uyakubuyisa ke ukutawuthi ibhu ngetulu kwenele ukuthi ungangenwa lichwa at the same time ungabonakali ukuthi awusahloniphanga ngendlela lokugcoke ngayo kungena kuleya muntu wesigodlo. Nguni sibonga kakhulu isikhathi sakho lomhla ekuseni engcenye nje ngingakujubi kungaba phinde nje kucizelela lamavi ngathanza kakhulu emavi ekugcizelela timekeeping Mnguni. Kakhulu umloko bakangwane ukuthi naleti moto la kufuneka bese tigcina tingasati ukuthi tijike yini ngoba tingaboni umuntu loqhamukako. Yeah. Asivele nje nebekunene nga7 o'clock ngilolo wathi usuya kangwane abe se station abe senkundleni abe semphakathini tivele timoto tibathathe tibagibelise bahambe baye bakangwane tingalingarishi timoto nebekunene tize ticabange ukuthi eMaswati akasekho kanze eMaswati asawuchamba ngabo 8 achamba ngabo 9 labanye bangagcina sebasebekude ibhasi lesilefikile noma kuyokuhamba kanzi kuhamba kufikile manje kwakhanza unganamuntu estation kungaba ngiloko umsakade siyabonga kakhulu nasingulumende lithuba lekwedlusa lo mlayito wesifundwe seMaswati. Ngaba inkosi sibonge nanawe ke ube nelisuku loluhle. There was a government spokesperson Alpheus Nxumalo just informing sive sakangwane ekutheni transport will be dispatched to all tinkhundla centers nemiphakathi across the 4 regions of live la Kangwane. Uyaveta ke lokuthi lamabhasi will also pick up people in all the bus stations in all roads of the country. Uthi ke Mnguni the buses and trucks will start their journey to Esigodlweni eLzitsini by 7 a.m. kusasa countrywide. Government spokesperson Alpheus Nxumalo giving us that update this morning. Sibahlola emakethe nasibuya Lulu speaks to director of MET Dudu Nhlengetho abakhulumisa indzaba yayo cold front lesevele seyisihlasele ungayinzawo. Busiseka mzalwane ukubukela umculo wemadodana ahlabelela athumisa uNkulunkulu. Amadodana nendumiso luhlelo lwakhele wena mbukeli ude utovuseleleka emoyeni uphinze udumise nelidodana sibabade longabonwa ngemehlo. Phakama Nkosi yemazulu luthumbo lwakho. Amadodana nendumiso.
Welcome back. Sakuvusela nalo sanza kusivulela lo mhla ehlelweni bezivetile ukuthi sidaba esikhulumisana nemcondzisi wakaMet lapha eSwatini evikini liphelile ke hulumende amakhokha simemetelo sokuthi aba nemakhata lamatima kusukela itolo nje ukuthi kube ngilamuhla sesivele sinaye lapha director Dudu Nhlengetha kusiniketa nje updates ukuthi ingabe vele kuhamba kanjani ngiloko bebakumemetele invele nasibuka nje wona ama temperatures asekuvusela director lo mhla ekseni saba ukuthi ube nathi again on the show kusiniketa nje update ingabe vele mhlambe le cold front lena imemedela ivikini liphelile sikiyo invele ngiwe indamakhata mhlambe lebenisiwa gatsile ukuthi atawendeka lapha even Sibongelulu sivusele nasesiveni seMaswati. Yebo sekafikile emakhata lebesikhulume ngawo ukuthi tenge ngekushona kwelanga la itolo nje kusho ukuthi nisihamba amayitolo sacala sasibona simo sijika sekusenza wona lo msinga lobanzako wengileke umsinga emva kwawo ke sekuta umoya lochamuka eningizimu lekungumoya lese ubanza kakhulu siyabona ke simo selitulo sesishintshile lekuhambisene netimvula cishe letisabalele live lonke sibhekile ke ukuthi amakhata aqhubeke namuhla nakusasa emva kwaloko ke kutawube sesekuya kuba ngcono. Director ukuthi siyadle ukuthi ilitulu livame kuna mhlambe ngetikhathi tasehlobo kepha sibonile itolo linile tindzaweni etikhethekile lapha even lapha eMbabane nje nabozulwini silibonile ilitulu ngabe kuyaye kubangwe yini vele ukuthi litawukuna ebusika Litulu lasebusika liyayilihambisana newe ukuthi umsinga lobanzako ube ngilokukhona kukhuphuka kakhulu ufike even leMaswati usesenawo lo mswakama bese ke siba nawo lolitulu lasebusika kona akusiyo info leyendeka kaningi kepha kuyinfo leba khona leyendekako lesiyibonile ke itolo kepha ke sathi siyibona nekusa kwanamuhla solo liyana kuletinye tindzawo sathi siyibona yaphindze yahambisana nekujuma ngawo kona ukuthi lo msinga lobanzako lokhona ube ngiloyo locinile lo hambisene nawo onke ema-features lesiyayisicishe kutimvula lesivame kutibona le kubo Cape Town ebusika. Ingaba mhlambe nanibuka nje tipopoloteno nje director kulolo hlobo kusole isikhathi lesi sewinter ingaba mhlambe singasigatha invele isikhathi lesifana nalesi lapho khona amazinga ekubanza atawubanza kakhulu nanibuka nje mhlambe tipopoloteno Njengaloko kokusebusika sesisencenyeni yesibili yebusika emathuba onke asesekhona kepha ke ngete ngasho ukuthi kusatawuphindze kwenteke ngalolu hlobo lolenteke ngawo kepha kusesebusika sisegadile kusengaba makhata nemoya locinile sisewugadzile lokwenta ukuthi sichubeke sicwayise sicele eMaswatini ukuthi sibambisane nemvelo yonke sinciphise kushisa etigangathe ethu letasibangela tinkinga ukuthi ukhanze ukuthi naselina njengaloku linile umonakalo sewuba mningi nasewukhanza ukuthi sekude lutho leselikhona ngoba sesishisile. Nasibuka nje ama temperatures alamuhla nje lapha eMbabane nje director ivetela ukuthi the lowest temperature nguye 4 degrees Celsius kanti the highest nguye 9 degrees ngabe mhlambe sitawuqhubeka nama temperatures lawa kulo langa lanamuhla noma mhlambe sitawubona kukhuphuka kwa ama temperatures kude kukhuphuka lokungakanani lesikugadzile luna ko onke eMaswati sigadze nje ukuthi cishe vele ngalankhangala asikabheki ukuthi sifike ku 10 degrees tindzawo letiningi letinye ke nasiya ngasempumalanga nelive atawuthi kukhuphuka kepha ke na ucathanisa nasemalangeni lamanye solo angilaphansi kakhulu sibhekile kona ukuthi kuchubeke kube makhata namhla nakusasa noko kusasa kutawube kungconywana kunanamuhla. Kubuda nje director khona nje lo faka umbuto wakhe lapha ka Facebook ekhasini la hulumende ufuna kuva ukuthi ngabe mhlambe lamakhata atawufika ezingeni lapho khona sithi khanza kuba nesnow invele kubuda nje director ukuthi vele ingabe vele mhlambe nakuba nesnow kusoke kanjani asukanganani lamakhata lawo indzaba ye-snow ihambisana netimvula ngesilumbi siyaye sithi kuyi-precipitation konke noma kuyimvula noma ku-snow kuyakuhambisane ke nekuthi lamakhata kule column yonke kusho ukuthi kusuka la emhlabeni kuya letulu efini ahamba kanjani lokhanza ukuthi ke ngalesinye isikhathi afriza ngendlela lethite leyenda ukuthi bese sekuba snow sibonile ke siba netimvula letiningi lokusho kona ukuthi emathuba ukuthi singaba naso snow asesekhona ikakhulu etindzaweni letingasentshonalanga
letiphakeme futhi noko ke ngikusho lokho uyayikhanzeka ukuthi nakukhompyutha nale mvula kulesinye isikhathi kugcine kungabonakali noma nalapho likhithike khona ukhanza siphinze liyancibilika ngalokuthi iphinze nethwa ngilamanda. Kepha nje kuvisisa kahle nje director today amakhadi akuqala kuba warm kusukela elangeni lakusasa noma Wednesday. Sibheke ukuthi singaba back to lamakhata lesiwatayele lesingathi warm ngalesithathu kusasa solo kuyabanza kepha kunono kunanamuhla. Timvula singatikatsa namuhla director. Sisetikatsi letimvula nalamuhla etindzaweni letinye ngekushena kwetindzawo lulu. Okay, no ngiyavakala simakhulu lomhla ekseni isikhathi sakho director kusingita nje leso sithombe ngayo i-cold front. Beke sifuthumale. Yeah, kunjalo. Thank you so much Simakhulu director. Mbukele bese sixoxisana naye ke director waka Eswatini Met Services asiniketa nje update ukuthi ngabe vele mhlambe lamakhata lawa atawubuyela nini abengilawo makhata leswajayele nje bahulumende abememetele evikini leliphelile ukuthi lo muhla noma sukela itolo kodwa kube ngilamuhla ama temperatures ataba phasi kakhulu ngoba savedile lapha Tutunhlengethwa ukuthi vele nanamuhla kumakhata futhi kubhekile ukuthi kube namathuba ukuthi lichubeke line la namuhla uyavedeke ukuthi ama temperatures atawubuyela kube ngilawo leswajayelekile kusukela ngalesithathu kuleli viki uyacela nje sive samaswati ukuthi sibe warm kulamalanga lawa lamabili asibathole tamake thina sibuya sita uthatha i-traffic update. Nene bekunene kusetandleni tesive ukuthi imimango ingagcini kukampunzi edla emini sive sakangwane nebantu labakhethe kuhlala Eswatini abaphile ngekukhululeka nekuthi kubethe lo nyathelo lilungelo lalabanye egameni lekufuna lilungelo lakhe. Sive asikhumbule ukuthi emaphoyisa bomake nabobabe labatinikele kwenta siqiniseko ukuthi wonke umuntu lonembahla yakhe ingacekelwa phansi ngulomunye. Wonke umuntu akahlale ngekuthula nangaphandle kokwesaba tindwe letingatiwa. Emaphoyisa ngekulandzela nekushiqilela umthetho athi into yemuntu ayibe ngeyakhe umuntu. Sive asijinge siwabambise siphinde siwasekele emaphoyisa emsebentini wawo. Kude emalungelo aso sive osomabhizinisi kanye nebantu labasebentako anganyatheleki. Khona-ke imimango itawukwakha nemakhaya akhulise bantwana ngaso sandla lesiya emlonyeni. Emaphoyisa naso sive abasebente ngebudlelwane nangekubambisana kulwa nebucala netingoti temgwaco. Welcome back. Sivuselana nosanza kusivulela lesikhathi setawubuka simo semgwaco lomhla ekseni na Sergeant Kule sivusele ukule lomhla ekseni ngabe khambeka kanjani emigwacweni elive. Anguvusele Thombeni ngalokukhethekile ngivusele umbukelo walohlelo sivuka ngasimo selitulu namhla ukhomba ukuthi liyana idindzaweni letinenge eveni la Kangwane lina nje ke kukhona tindzawana lapho kubonakala kunenkhungu khona kukhumbuta nje bashayeli ngaso simo lesikhona emgwacweni ukuthi lesi simo lesishintsha lesibita ke ukuthi lengcondo yakho ungumshayeli uyishintshe ikakhulukazi kulo tubana umgamo wokulandzela lenye imotolo nekwenda ke isiqiniseko sokuthi ke emalambu yemotolo yakho lawa lamakhulu yawakhanyisa kuzoba ukuthi lo munye akubone ngesikhathi athathe isinqumo lesiyaba kuleso lesifanele kwenda isiqiniseko sokuthi uyaphepha sawusebenzisa umgwaqo mhlambe sikuvedile lokho asigcizelele ikakhulu kunathi indzawo letiyaba tintsathu indzawo lelapha etulu kumalagwane indzawo lelapha endawo senshiselweni lapha kumehla bovu kube nendzawo futhi lelapha ngasosteki bomalinza lesi nje awube kunene asinakeni kakhulu indzawo lena letivama ukuthi umgwaqo wakhona ube ngiloshelelako kubita ke ukuthi bashayele ngalokukhulu ukucophelela kuleyo ngcingwana leyo siyacela nje kakhulu bekunene ukuthi naka umshayeli wena isiqiniseko sokuthi kulesimo lesikhona awusuye lotholakalako uthola ingozi siphinde futhi sinake kwatise ukuthi njengoba linalo umkhemedelo nje kunesinzawana lapha eMandi bese sekayema khona emgwaqweni uma kwawo ke kuyawuba ingozi noma ke kuyawuba ingozi kuwena uyahamba ngesivinini lesisetulu kakhulu nekunaka ukuthi singabatheli
ikakhulukazi labo labahamba ngetinyawo yehlisa nje litubane lakho lapho ubona khona kuleli damu lemanti kuze kokuthi nabo bafike etindzaweni tabo bangilabo labaphephile. Tibane temgwaqo mbabane isebenza kahle kanti kunetinguquko lapha kusomhlelo road lekustalati lesisuka lapha kubo ecourt uhamba lapha esandla size soqhamukela khona lapha eLunga House. Yebo kunetindzawana lesitivuliwe kuloyo mgwaqo loyo lesithi nakhona bekunena umhle lo mgwaqo uyahambeka asicaphele ke noko na usede imidwebo yaphansi phinde futhi sicaphele futhi njengoba kunetiyingi letiningi letibekiwe lapho ema-traffic circle lakhiwe lenda ke ukuthi bashayeli baniketane wona emathuba nekuthi ke la uvalo khona lo mgwaqo sibekele bongcwengcwe labangibona basicondzisa ngetindlela lesingahamba ngato. Siyacela nje ukuthi bekunene asifunze kahle letimpawu sitikhulumise kuze ukuthi singabangi leso singozi ekungenteka kuleyo ngcingwana leyo. Kanti kulonye ihlangothi lapha endasi kumathapha namanzini sisebenza kahle tibane lesingakugcizelela nje ngomthamo walabo labahamba ngetinyawo nawo sobonakala usetulu kakhulu etindzaweni letiningi aseneke siqiniseko sokuthi ke siyawuniketana wona ke emathuba. Kanti nawufika lapha enhlangano usuka lapha emathendela ukhuphukela khona lapha ngakubufaya umgwaqo lapho sisebenzisa umzila munye lo wehlako lo renyukako lobheka khona ekhadi yenhlangano noma lobheka khona bo mahamba awusebenzi ke leyo mzila leyo. Kanti lonye ihlangothi nawuphuma khona lapha endasi enhlangano ubheka khona lapha kubo Royal Casino nakhona umgwaqo wethu valiwe lodayelekile sisebenzisa umgwaqo lesivulelo wona kwesikhashana. Tibane temgwaqo lethi lapha endasi yenhlangano ngaka Kentucky asisebenzi ke leso tibane leto nakhona siyagcizelela nje bekunene ukuthi bashayeli abashayele ngalokukhulu ukucophelela. Kanti ke letinye tifunza lesingakugcizelela bekunene sigcizelela nje ukuthi asichubeke sicaphele imfuyo sichubeke sicaphele nawo ke ama-potholes letinye indzawo ayabonakala yenda siqiniseko sokuthi njengoba lina uyanakisisa avalwe ngiwo emanti yena ke siqiniseko sokuthi lelitubane lohamba ngalo uhamba ngelitubane lelilingene leliyawenda ukuthi uyakhona kulawula imoto yakho lapho kuvela simubonga sikhathi khona. Sithi nje kube lusuku loluhle wonke losebenzisa umgwaqo asikhumbuleni ukuthi emgwaqweni siyanakekelana kuphepha kwakho kuphepha kwami sikanye kanye sibambisene sitawukhona ukunciphisa tona tingozi zemgwaqo. Siyabonga kakhulu Thombe. Swakhulu kwele kusiniketala yombiko wesimo semgwaqo lomhla ekseni kusele imizuzu lesithupha kuthi insimbi yesikhombisa lomhla ekseni asibahlekhe makethe sibuye netindzaba desibili delanga. Love. Hey, So you have a woman on social media? khuleka sitho sami. I've put parental control on their devices. Okay. Oh. What's wrong, Manjusip? And you are so Manju. Let's report this account. Sive sasengculwini sesibhalisile bhaliseke kahle sinibonga kakhulu sesingena ke nyalo esigabeni sesibili sekuhlakula lamagama labhalisiwe kubuka ukuthi liphile ningalati liphile niladiko sitakubita sive kusukela mhla ka 22 June kuya ku 12 July kutabe kuhlungwa lamagama labhalisiwe ukuthi angawo yini nine bekunene. Yebo nduna. Ngumbonile nje lomunye lapha ephepheni kuthiwa wakasmuggling. Ngapha somuntu wakasmuggling kodwa la engculini ungakubi. Uliqinisile kufuneka sikubukisise lokho ngoba labantu ngibo laba labasonela lolukhetho. Sicela ukuthi nduna ukusebenze kakhulu lokho kokwathi ukuthi sikhethe abantu lokungibona abafanele kulomphakathi. Maswati lamahle. Asambeni siyohlakula loluhla. Kwenta isiqiniseko ukuthi imininingwane yethu ibhaliseke kahle. Using an ATM is a simple process. You simply insert your card, punch in your PIN, and withdraw your cash. However, this simple process can open up you and your finances to some dangers. So it is very important that you proceed with caution when using the ATM and never share your PIN.
When approaching the ATM, it is very important that you have your card ready, either in your hand or in your pocket, so that you do not waste time going through your belongings, either your wallet or your handbag, as this will give opportunities for thieves to act. Thirdly, put your money away immediately. Don't give anyone an opportunity to grab your cash or your card after a withdrawal. Lastly, always take your receipt after each and every transaction. It is important that you get your slip after every transaction because it contains crucial information about your balances, and that may lead you to be a victim of bolandela. Be cyber aware, be cyber smart. Bumbene insimbi yesikhombisa ke siphinze sibuke tindzaba letigijima imbili lapha ekhaya. Njengoba umsebenzi welkhetfo lwalonyaka sewusesigabeni sekuhlakula luhla lwalaba lubhalisele, sive kufanele sicabangisise kahle ngebantfu lesitabakhetha ukuthi kube ngilabo labatakwenda kahle umsebenzi labatfunye wona. Kukumelela ke sive lesibakhethile tindzabeni tentfutfuko kanye nasekushayeni imitsetfo yelive. Lokhu kushiwo liphini landvunankulu imphunga Themba Masuku ngesikhathi ikhulumisana nesive sakaNgcamphalala lebesibambe umhlangano waso weminyaka emphakathi eNgavini. Intfo lekulele live kuthi kusuke bantfu nithi nibakhethile nasuka lekithi nje sinawe wele ngovuma ungasawunaki lokushonda abantu basihambele wena nasufika lesokhuluma lenye inkulumo nawuthi ukutwa ngithi thina sinawe la ngekhathi eParliament uphume uyofuna lenye indlela yokwenta thuthuva sive sibe nelithuba lekubuta letinye tetintfo letisikhatsatako. Kwentiwa yini lokuthi le mali ingehli yonke lo 15 million ngeminyaka lesihlanu athuthuke onke lamaswati? Nakungaba nje nalabantu sichazela ukuthi wo naku lokusitakala ngako kusitakala umndeni lo kanje lo munye utamkhanzane bamfana labang5 umfulo omdzala kepha bafike nabo bathi fu engcenye vele bahluphekile engcenye abakahlupheki. Ngeke ukukhulunywa ngakhuluma uhulumende ukuthi ema-elderly grant atawuphakaphakama nemali yabogogo itawuphakaphakama sengiba semhleli ngibona ngathi iminyaka seyiphelile emibili kusikale mali itawukhuliswa nini labantu abadala. Sikhulu sakaNgcamphalala babemshikashika udumise sive sakaNgcamphalala ngekukhuthala emisebentini yemmango wasinxusa ukuthi siphume ngebuningi baso nasekuyokhethwa. Sifiso sami bekubuncenga nginicela asenikhiphe ilunga leParliament nilikhiphe lakhaya. Indzawo yakaNgcamphalala engulenye yetindzawo letithuthuka ngelizinga lelisetulu lapha eveni njengoba takhamuti takulendzawo tinetinhlangano tekulima letisebentisa emanti elidamu lubovane ngekusitwa inkampani yahulumende i-Eswatini. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Mbongwa Dube kaNgcamphalala. Ngazingaklokunye eliphini landvunankulu imphunga Themba Masuku licinisekisa sive ekutheni hulumende utokhipha tincola tekutfala sive ngalesibili kute sitofika ngesikhathi esibayeni njengoba ke ingwenyama inkosi Mswati wesithathu ibite umhlaba. Sikhuthathe Maswati ukuthi nakuswe uyezwa na kuthiwe ngemandla vele siphakame sonke siye esibayeni ngaleso simemetelo loku umcoka ukuthi bantu labakhona kutabane netincola letisidako njengaloku government spokesperson asashito nje kusho kona sesiyadibana khona ngalesibili kanjalo ke ngoba ingwenyama sibidile nje kusho kona ukuthi
Hawu sisibongele sive lesikhuzeli bayethu sonke sisibayethu ngaphakathi. Libandla le-Delcat for nemingcele i-Elections and Boundaries Commission seliconzise indzaba yemaholo ikakhulu mayelana nekucashwa kwesive leselekelela lelibandla. Lisekela lasihlalo walelibandla umbhishobhi Sipho Tembe lithi kube nekukhulumisana emkhatsini welibandla nesive lesoke lesicashwe kwesikhashana. Tembe uthi lelibandla lilandzela imitsetfo lefanele yekucashwa kwesive. Ibandla liyathanda ke ukucondzisa ukuthi bonke abantu labaqashiwe noma labalekelela lona libandla kulomsebenzi kunemigomo lelandzelako abafane nje ba-engage noma bacashwe kungakalandzelwa imithetho tsite lebhaliwe phasi futhi lekuvunyelwane ngayo. Liyathanda ke libandla kukuletha kuso sona sive semaswati ukuthi bonke laba labakhona kunetindlela futhi nangabe kunetikhalo letikhona lekufanele ukuthi tilandzelwe kude kuthi leto tikhalo noma leto tidzingo tabo tifane tendeke masinyane sikhatsi singakahambi. Libandla le-Delcat for nemingcele selisukumise luhlelo lolumelula lwekuthi sive singakhona kuhlola kuthi sabhaliseka kahle yini. Ngekusho kwelisekela lasihlalo walelibandla Bishop Sipho Tembe, sive singasebenzisa licingo ngekufacata *411#. Tembe uthi lelibandla litawube likanekise emtini webukhosi elidzini lapho ingwenyama ibite umhlaba khona ngalesibili. Libandla ke ngekuthunya ngumntana Nkosi liyakhuthada kuwo emaswati ukuthi phela njengoba lo msebenzi wevalidation wacala mhla ka-22 June nangu-12 July so vele ududane la kuvalwa khona lekusho ukuthi sengamalanga lamancane lasele. Libonile ke libandla ukuthi mhlambe sive kasikhona ukuthi siyawufika emiphakathi kuyawuhlakula loluhla libe selenda letinye indlela le kwekuthi sive sonke semaswati nalesi lesisemisebentini nalesi lesisemadrobheni kasikhona ukuthi ihlola ukuthi ngabe sibhaliseke kahle yini. Libe seke liletha lenye indlela nangabe nje unelicingo uyakhona kungena elucingweni lakho ushaya inombolo lethi *411# bese ulandzela ke leto tincabekelwana letikhona utawube sewuyakhona uliswati ukuthi bona ukuthi ubhaliseke kahle yini. Njengoba ke ingwenyama sive semaswati sathi kahle ukuthi sibitiwe sonke esibayeni ngamhla ka-12 libandla nalapho litsanza kwatisa sive ukuthi litabe likanekisile liphume ngato tonke tindlela ukuthi sive siyawusitakala. Tofunani. Yes, Bray, ube imvumelelo ngekusho kwasihlalo wenhlangano iphilani maswati Lutfo Dlamini. Uthi-ke tinkampani letisekela lo msebenzi tikhombisa kukhula njalo ngeminyaka. Dlamini uthi lo nyaka abosomabhizinisi labancane bazuzile. Nabo-ke njengobe bakhonile kutfola litfuba lekuchuba emabhizinisi abo, ikakhulu insha leselede imisebenzi. Lo msebenzi lese ubanjwe kwesikhombisa we-Biggest Fry injongo yawo lenkulu ukucokelela timali tekusita bogogo nabomkhulu labeswele kanti lo nyaka ukhange tinkampani letinkulu naletincane kuthi-ke tiwusekele nato letikhombise kukhula ekubambiseni inhlangano yephilani maswati. Sihlalo wale nhlangano Lutfo Dlamini ubonge tinkampani ngekwesekela lo msebenzi. We have seen growth in terms of numbers and in terms of sizes for the companies, corporates, la tsenga matikiti. We've also seen growth even nakuma SMEs, la labancane. This time I was particularly impressed with a lot of school dropouts, young girls in particular, came looking for stand funake utsengisa. Lesikubonile lesikuvile kumoya lothi nina bakaphilani. Asenicabanga ukuthi lo msebenzi lona nicabanga lo lilanga linye siyadojeka la anicabangi ukuthi manje kubeni letawuthatha emalanga sitokwazi ukuthi nathi sikwende sasho ukuthi cha sine sethunywe ngilolo sithumile sitawufika sesibeke lesincomo sekuthi amaswati athi ubamfishane kakhulu umsebenzi sakha indlu lenkulu yabogogo iproject le worth about 7 million seyicishe iphelile.
sesicoca imali tekuthenga imbhede tekuthenga nabo TV kumbe bangahle bayibona ni TV tekuthenga titofu so emasenti lesiwakolekela aya khona siyethemba ukuthi nasitholile lokho masinyane siyawucela nemnikati waphilane eMaswati Ndlovu imhlaba saliyo sibusisela. Lo msebenzi ukhange bantfu labanemakhono labachamuka-ke kulesifundza sakaSadak kanti kubheke ukuthi lo msebenzi uchubeke nasemnyakeni lotako. Itindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu kaManzini. Betempilo esifundzeni saselubonjeni sebafundzise sive sasesteki kabanti ngetempilo nangetindlela lebekubhekeke ukuthi batiphatse ngayo kude bahlale baphilile. Sive steki sikhonile kupopola boshukela nekutihlola simo sengati kubala lokumbalwa. Betempilo esifundzeni saselubonjeni baqale ngemshuco lapho bahambe lidolobha lasesteki babese bachubeka bakanekisa emathende abo lapho bebasitela khona sive lesifise kusitakala ngetempilo. Umphathi wetempilo elibonjeni Happy Thabetse uthi sive sikhone kutfola lusito lwekupopolwa sifo sashukela kulokunye. Sibuke ukuthi bobabe njengoba June bekunyanga yabo babe labanengi bakhona bayasebenta bakhona ku-accessa ema-health services. Sisiteke asibabuyisele edutane batokhona ukuthi hlola tifo njengabo BP, bo diabetics, bende ne-HIV testing, bo cancer sibafundzise ngabo na COVID-19 bende ma-test ngako konke nje tifo noma kune-information desk lapho bangatihlola khona kuthiwa know your numbers babuke ukuthi i-BP nayi kahle isuka injani na shukela usuka unjani nje batihlole ngoba nabasemsebentini abakhona uku-accessa lama-services. Thabetse uthi lesento sebetempilo sihlose kuniketa wonke muntfu lusito lwetempilo ikakhulu labo labatikhanza basemisebentini banesikhathi lesincane sekuthi bangavakashela imitholampilo. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa ngisesteki. Emakhono lahlukahlukene angabasita abafunzi ukuthi batiphilise. Inhlangano ye-Eswatini Schools Culture and Drama and Theatre Association ichuba umqhudelwano wetikolo ngaphansi kwetinhlangothi letahlukene lapho khona abafunzi bebaqhudelana khona kumancamo ngalesihlanu. Lo mqhudelwano bewubanjelwe eDivine Healing Ministries kaManzini. Tikolo letingemashumi tichudzelene kumancamo ngaphansi kwemikhakha lefaka ekhatsi tekulingisa umbholoho bosonkondlo nalabanye. Labalungisela umchuzelwano kwabatsi likhono liyabonakala impela kuto tonke tinhlangothi. Izinga lemncintiswano lisetulu kakhulu njengoba sesibabonile bantfana bakhulumisa tihloko letimcoka lesitikhethile ngoba sibona sihlushwa bo copper theft laba affecta tinkampani bo SEC bo EPTC kukhulunywa nange climate change njengoba isihlupha kulamalanga bese lenye itheme sengiyo juvenile delinquency njengoba sibona ukuthi bantwana kulamalanga sebayinhlulo so sithe asebati express sive ukuthi bathini ngaleti hloko letintsathu. Thobile uthi inhloso ukuthi bafunze batiphilise ngamakhono abo ikakhulu kunasi isikhathi lapho imisebenzi sekwababede njengoba labanye lapha eveni baphila ngawo-ke emakhono. Wathi-ke labo kudzingako futhi labakafisile ukuthi bafunzi bavete lawo makhono labanawo basesetikolweni. Etindzabeni ngemgiyani Msibi Nasimuva Shongwe sise-Divine Healing Ministries kaManzini. Kutemidlalo umceceshi welikhethelo lesive Dominic Kunene uthi kuncoba umdlalo wekucala nekushaya ligoli lekucala emva kwesikhathi lesitse kuyinto lenkulu kubonga ngoba kutosita abadlali babuyele batithembe futhi. Kunene bekakhuluma nebetindzaba ngemva kwekube elikhethelo lishaye iNamibia emdlalweni wendzebe yeCOSAFA lechubekako eThekwini eNingizimu Afrika. Isihlangu somnikati sitholene nelikhethelo leNamibia endzabeni yeCOSAFA lechubekako eNingizimu Afrika. Imidlalo ngelebe ubaluleke kakhulu kulo lelikhethelo. Sihlangu besidzinga ukuncoba lo mdlalo nangabe sitoya emidlalweni wekugcina sesinemathuba ukuthi singaya esigameni semkhumula Jazz kanti ke besifuna nekushaya igoli laso lekucala emidlalweni lesihlanu lesuka kuyo.
Umqeqeshi Dominic Unene kwente tinguquko letisihlanu kulabo badlali bebakhona emidlalweni yokuqala nabakhala phansi ekhethelweni leBotswana. Kubeke iNamibia noko lekadla kuqala esigabeni sekuqala semidlalo. Kepha akapheli imisusu lengakanani Sifiso Mathe wafalela ligole kulinganisa ngemva kweminyakato lomuhle kube bafana besihlangu. Kuthe kusenjalo kwabuya bonga amathebula afaka lesibili lesihlangu tingakayi ekhefini. Esigabeni sesibili ibambelele ke eSwatini yathi yanqoba ke ngawo lamabili kulinye. Umqeqeshi wesihlangu Dominic Unene ujabule kakhulu ukuthi lelikhethelo ligcine likhonile ukuthola lelo goli nekunqoba ke lowo mdlalo. Sibongele nje eMaswati letile kutosupporta phathize sibonge i-technical bench sibongele ama-players asebendile besifunda sithe vele luhle iplan yethu bekuwukuthi sithathe i-game simikise kibo sitobona ukuthi batawureacta kanjani. That is why besifake inombolo tabatinye ndala lencabanga ukuthi kusebenzele ithi imcoka cause naleti ngolo tebadlali itataka tibengileti kahle kulikhona kubabona abasebenza cause nakhathi lingangeni ligoli hayi ukuthi beka ngakheke emathuba beka kheka but lingangeni so sibonga nje ukuthi bakhonile kubeketela sefika isikhathi. Kanibonga amathebula yena ukhethwa njengemdlali lodlale wacama. First of all ngicabanga ukuthi ngijabule kakhulu ukuthi first goal yami ku-national team ukuthi ngilishaye kuKosafa Ncanzi. I'm very happy. Ngicabanga ukuthi performance yami iya ngokwenyuka cause na first game I think ngadlala kahle according to the game naphinze ngadlala kahle ngicabanga ukuthi ngiya-improve kancane kancane. Umdlalo kokugcina waso sihlangu sitotholana ke nelikhethelo leNingizimu Afrika. Ngalesibili lobekela umsakazo weSwatini TV kumdlalo ngiphathizwe Msibi eThekwini eNingizimu Afrika. Betingako lesikuphathele tona Spotlight Market masibuya umxhumanisi weMbube neSive usipha ipolice report. We at Eswatini Television Authority are committed to observing the Eswatini Communication Commission's Broadcasting Code of Conduct. Under the code, we are committed to broadcast news that is current, free from hate speech, accurate, balanced, and fair. From politics to business, health, agriculture, courts, and global news, we bring you the latest updates as they happen, when they happen. We cover all the sporting codes from the football pitch to the chessboards. This is Eswatini TV News. Minutes after 7 siphinze sikwamukele ehlelweni sithola ke nyalo ipolice report from umxhumanisi wemaphoyisa eMbube neSive Phindile Vilakati. Phephethe asikwamukele ehlelweni usijoyina nje licingweni ngabe uvuka kanjani kuseni? Siyavusela ngonizivusela nakuso sonke isive sakangwane ekuseni kungumsombuluko nje lobanzakho. Siyabonga kakhulu naleli thuba lekwathi sesive ngayo impela sonto
siyakhumbula ukuthi nayo bekungilenye lebhizi kakhulu impelasonto kulandela ukuthi bekunemisebenzi lehlukahlukene lefaka ekhathi biggest prize lebeyikhona kamanzini lekungumsebenzi lesidumisa kakhulu ngawesiveni indlela lebebahlonipha ngayo nangendlela labadiphethe ngayo sibonile ukuthi letinombolo bethisetulu kakhulu kugcina sekufika lapho timoto setithe indzawo yekupaka khona ngekhathi yamavuso noko sive sakuchubeka sasibeketelela lapho sekubita ukuthi sipake ngaphandle nakuloko siyathumisa ukuthi kube betekete igaba lesitithola koletentekile njengaloko siyati ukuthi nakunebantu labaningi kuvamisile ukuthi mhlambe sekuba nekugcekezwa kwato timoto noma sekuba nekulinyatwa kwabo bantu le namhla ke sipota ukuthi kude igaba lesititholile letinjengaleto bakhona ke noko lababikile kulahleka kwato tincingo tabo siyati ke ukuthi vele injabulo beyisetulu impela kungenteka vele ukuthi labanye mhlambe tincingo bagcine bangadadi ukuthi tibanga kuphi noma ke kukhona lebe bese bathola emathuba ekubona ukuthi abantu batijabulele batithatha leto tincingo kepha ke siyathembisa simaphoyisa ukuthi sitawenta konke lokusemandleni kuphenya dize leto tincingo titholakale nako konke ke lokuyawubikwa mhlambe ngekuhamba kwalelanga ukuthi kulahlekile kuleyanzawo sichubeke nekusicela sive ukuthi nakunjalo kunemicimbi phela singathathi advantage yabantu kuba bona ukuthi baningi noma bajabulile bese sibamuka leyo mpahla yabo kuletinye ke tigigaba lesitibonile kungaba nkonje kulahleka kwemphefumulo njengalokuthi benayo ingodi lehamba nemphefumulo lapha Shiselweni lapho khona umuntu lebekahamba ngetinyawo ushayiswe emotolo wasishiya emhlabeni kani ke nasesipiki khona umuntu lokugitsa emotweni wawela phasi wacuma wawela phasi kuye ebhakhi wabese soyashiya naye emhlabeni alimele namhla ke kuseni izivuka sinayo umuntu loshiya emhlabeni ngekubulawa ngilabanye abantu etandleni tabo kulandela ukuthi bamsole ekuqaleni thide bese lokucala ke lobu lesevele bubonakala ukuthi biyandlondlobala kulamalanga siyachubeka ke nekusicela sive sitawuphinde sitende ke taba ukuthi siyokhulumisana naso sive ngetinhlangothi letehlukehlukene siyakhumbula ukuthi sinayo community safety emaphoyiseni lekulitiko belatiwa kakhulu ngethi crime prevention leliyayibuke ukuthi yini tinto letendekako noma bucala losevamile bangwa yini bese biyaphuma uyofundisa kuso sive nekuyothatha nje tincomo phela esiveni ngoba kuze khona kusiphoyisa sive kufanele ukuthi sive kuso ukuthi singaphoyiseka kahle kanjani sitawenda njalo ke kulandzelela ukuthi siyabona bayadla ngabantu labashiya emhlabeni etandleni tesive ngenxa yekusolakala ekuqaleni lokuthide siyacela ukuthi umthetho asichubeke swethembe siyafisela wonke umuntu ke liviki leliphephile noma sivile ukuthi kumakhata asibagcokise kahle bantwana asiphinde silandelele ukuthi bayafika esikolweni nekuhlola nje labanye abantu khona abantu lothu uhlala yedwa ekhaya sibavusele singabe sesibasa timbawula ke silala nato ekhaya endlini lokho kungasibangela ukuthi sigcine silahlekelwa ngumphefumulo siyabonga kakhulu umsakazi Sibonga kakhulu Pico. There was Phindile Vilakati umxhumanisi wamaphoyisa embubene sive giving us that detailed police report yemphela sonto. Asibahlolet makethe sibuya naSiphilele Magagula. She's the communications officer of Antidote Music as well as co-founder of Antidote Culture Foundation. Sibuya na esikhuluma ngevo kubona Sound Lab 2023. Don't go anywhere. Eswatini TV, stay safe. Are they yours? Ungabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m.
Since sinemukele sakuvusela nawo losanza kusivulela abezivedile ukuthi isitabe sikhulumisana na Communications Officer wenhlangano Eswatini National Youth Council ngeluhlelo labalisukumisile lekusekela insha lelifandwe yi-Taiwan lelibitwa ngokuthi yinsika elikusasa lensha yeSwatini Accelerator Pathway. Sitachazela kabanti ke lapha sibanga konke Dlamini ukuthi ngabe vele mhlambe yini edzingekile noma ke yini lebhekekile kuba mflabasha ukuthi batawungenela lolu hlelo nokuthi lutaba sita kanjani batabathuthukisa kanjani njengabantu labasha sikuvusele sibanga ukuthi nje ube naso lomkhakseni. I think it's a great opportunity lena yebamfu labasha ukuthi nabo bakhona ukuthi indlondlobalisa njengoba sibona nje ukuthi vele imisebenzi la itholakali kahle batawukhona ngalohlelo lolu kusukumisa ama projects abo ngoba nje kusingetha sithomise ukuthi kukwendekani nje lo hlelo lolu yini leni ifuna ku NYC. Thank you very much Lungelele. Losho ukuthi sing Eswatini National Youth Council sivulela uhlelo lolu lonje February lapho khona sifuna ukuthi sisite abantu abasha bafukule umnotho, and the main theme of this project is reducing unemployment. So what we're trying to do is to get young people involved in economic activities. Siqale ke sabane training on mindset change lapho khona si train 400 sengicela lapho sanika abamfla abasha labanemakhono ema toolkits ekuyocala ukuthi basebenzise. I think there were 90 young people lapho. Sasiphindze ke sesivulele le pathway yesithathu sikuhlukanise kathathu sivulele pathway lesithathu lento okhuluma ngayo namuhla lesi accelerator fund. Lapho khona sibuke ukuthi sisite bamfla abasha noma usafuna kuyicala ibusiness noma sovela usekhathe ebusinessini sivuke ukuthi si accelerate sibooste leyo business yakho umflo omusha ngiyagcina lapho. Okay, so ingabe mhlambe what is the criteria nje mhlambe lento ayisebenzisa? I think you saw schedule ukuthi niba trainile about 90 of them. Ingabe vele mhlambe nitawufuna labo leni ba trainile yini noma mhlambe nomflo omusha nje lo interested to be part of this project naye ngabe ngcene? Okay, we are targeting nalaba lesabatrainer labang 400, but also it may not be everyone kulabo laba tawukhona ukuthi ba access it, but we are also looking at other young people laba tawufaka ticelo tabo sibuke bamfla abasha lungelele laba willing to create ema livelihoods. Sibuke those grassroots low hanging projects lafake ekhathi bo shoe bo polish making lafake ekhathi kwakhathi insipho lafake ekhathi nayo ne agriculture stawungena kiyo sibuke. But nje sibuke ukuthi umflo omusha lofuna ukudiphilisa sibuke ukuthi simsupport through le hlelo leli. Sitawuzama ngato tonke ke indlela ukuthi kube representative of cishe ema regions onke ngehlukahlukana kwawo. Okay, I think kufuna kuva nje sibonga ukuthi sinjani vele kahle lesimo lesi kubamfla abasha nenisebena abamfla abasha every day thinking atabona yadati. I think nani banichazela mhlambe nani kunalawo ma trainings noma ama workshops bathi mbona are they willing to learn, are they willing to start their businesses? Ingana nje vele le ngishinzelela lama business noma ngabe kungasukuthi imali kumbe lebuyako enhlanganweni. Okay, so nifuna abamfla bangakhe nje kule program lena? Losho ukuthi si target abamfla abasha labang 80 individuals and then sitawubuka ke nema cooperatives lapho khona sithi ama cooperatives atabang 8 utawati ke lungelele ethi co-op yakhiwa ngu about 7 to 10 people nangidawubala nje ngidawuthi kumbe sithi 10 mabom. Losho ukuthi kutabang 80 nalapho ke kulama co-ops nje bamfla abasha sebabonke. Losho ukuthi kusiniketa about 160 webamfla abasha, but ke sibukile ukuthi because le hlelo leli kumele ngakuveta ukuthi akusikuthi imali lenkulu kanganani sizama ngato tonke indlela athi babe baningi labatawuzuza kule fund. So nangabe nje umuntu omusha ufuna kwenta mobile money awudzingi ibo more than 3000 maybe. So imali le ngingacishe ngilinganisele kiyo le ukuthi isitawukhona ukusupporta ngayo kumbe vele kutaba ama projects lokhanza ukuthi ngidawubekisa akugcini kumbe akwenci bo 9000 so sibuke ukuthi simsite lo muntu omusha aqale sitabe seke sesim hand over to Bo Youth Enterprise Revolving Fund bese hand over kubo FinCorp ukuthi saleke bamsita to enlarge ibusiness yakhe. Okay, ingabe mhlambe nangabe mhlambe seba awardiwe lama beneficiaries yonke le process enifike ngasamaphethelweni kukhona yini lawo ma trainings letawuphinzeni wende futhi kuba bamfla abasha ngibekise nje mhlambe edinza bathethe imali financial literacy ukuthi okay nayo le business ke sesiyanifunda seniyayicala kumele ukuthi imali into ihandlishe kanjani nenda kanjani wafuna kwele profit kukhona leyo training mhlambe lentayenda afterwards?
Thank you, Lungelele. Even thank you for that question, because even before disperse, train. We have involved Youth Enterprise Revolving Fund because banayo aspect here training and considering that sibuye. So sitaba trainer even before disperse. Sithi noma disperse. Siphenze futhi siba mentorish, siba side, because vele siyaconza lokho ukuthi bamfla abasha be financial literacy akusiyo impo kumbe la lebe basesenayo kahle. So we will try to train them. We will train them even post disbursement. Kapo simulo musha munye nje totfela malini depending on le business yakhe. Besingakathandi kona lokuyiveta in that aspect, because you understand bamfla basha noma ngabe ufuna udzinga lo 2000 utawufuna ku-applyela le ceiling. So khanza ukuthi sonciphisa emaphuba alabanye ukuthi bangayiphola le fund. But ke sibuke ukuthi imali vele longakhanza athi ayengci maybe ku 9000. Okay. Per business. So, But for ema co-ops ngesi, for ema co-ops chayo nitaba ngetudlwana vele. Yes. So nizenene nje le project lena nje na Taiwan Fund noma ke mhlambe naletinye tinkampani letensitile ngisiphi lesikhalele nesibonile nje kuba mhlabasha. Ikakhulu sikhalele sisibonile Lungelele is the 58.4% youth unemployment in the country. So sizama ukuthi bamfla abasha even ngegonyatwa yi-National Youth Policy ukuthi sifune tonke taba netindlela ukuthi singabasita kanjani so that batatikhanza nabo batiphilisa. Ngitawuveta naloko ukuthi kunebamfla abasha lokhanza ukuthi bande emakhono, your technical and vocational skills, they have those skills. So kube imvo lesilela ngemuva eminyakeni leyo ukuthi nakeke kahle. So we are trying to also contribute ekuthenini labo bantu abasha labanemakhono bangahlali nje nemakhono abo lamahle nakangaka, but sizame ukuthi sibasekele ukuthi bakhone nabo ukuphilisa ngalawo makhono. So as I'm speaking nje lelisabanike ama toolkits labang 90 they are working sasike sabahambela emimangweni yangakibo, they are working and bayatakela imali. Okay. So kokugcina nje ibamfla abasha bata apply kanjani mangabe bafuna kuba part of this program nekuva nje ukuthi inini deadline. Okay, i-deadline ikulo Wednesday lesiyakuyilo shothi mhla ka 12 July, and then bamfla abasha babhekekile ke ukuthi they can follow our Facebook page lapho kona batophola i-link, but ngingaphinze ngiyivetele link ukuthi it's www.likusasalensha.org. Kuleyo link leyo ke batawulandzela le process nje le lapho khona batawuselecta lo accelerator pathway. Bangene khona tabafuna ke imininingwane yabo nje personal details yengcele lapho ifuna ukuthi basinikete i-business proposal. We have a template there labanga but ke bamfla abasha bangayigophi njengoba injalo bazame ukuthi basithengisele lo mcombo thina sifuna le story sakhe asithengisele nje lo mcombo siwuve sibone ukuthi imali itawungena kanjani iphume kanjani. Sifuna ukuthi kutawu attach ama quotations because asibaniki ke le mali vele sibhadala supply. Attach ama quotations utawu attach ke leyo ID yakhe. It's very important ukuthi ba attach i-ID yabo, and then lokutawu engcela lapho sifuna ke nalokunye lokutashitshengisa nje some form of technical competence noma ke business understanding. Nangabe une deep form betemsebenzi wakhe angadifaka, nangabe une market contract angayifaka, nangabe njalo unema invoice latambeke ephubeni angawafaka. Ngingagcizelela ukuthi it's not really a must, but loku i-must, it's the proposal and the quotations and your ID. We need that, yes. No, ngiyavakala simakhulu sibonga sesemba ukuthi bamfla abasha abatayisebenzisa lena opportunity kude batakhona nabo ukuthi basungule ama business abo noma ke bandlondlobalise lawo lasavela akhona ke pheke for more information bangaconsa khona epage ni la ka Eswatini National Youth Council batothola imininingwane legcwele. Let's take a break, sibe sichubeka nehlelo. Haleluya, Thumusani simakathe. Mthumuseni ngekushaya icilongo, nimthumise ngehabu nangedigitali. Mthumiseni ngetigubhu nangekugitsa. Nimthumise ngetinzambo nangelithusi. Jesus. Sengiso lesisikhathi, it's another season lapho khona sidumisa khona uNkulunkulu wemazulu. Hlanganyela nathi ekudumiseni uNkulunkulu lapho emakhwaya lasathuthukile nalawo lasafufuza aletha indumiso uNkulunkulu wemabandla.
Anganyela nathi njalo ngemasondo ekuseni naseyigabence insimbi yesiphohlongo ekuseni kuphindze kube umsombuluko naseyigabence insimbi yelishumi ekuseni. We praise. To God be the glory. Bukela luhlelo embili kanye njalo ngeSonto ngensimbi yesithupha kusihlwa lapho sixoxa kabanti nalabathi ngetindzaba tenhlalakahle, temnotfo netentfutfuko. Lolu hlelo luveta luphindze lukhulumise-ke imitsetfo, tinhlelo nemigomo yahulumende letfutfukisa ke sive seMaswati. Luveta ematfuba netisombululo letiletsa-ke inchubekela phambili esiveni. Embili kanye makubete-ke liswati lelisalela emuva live lisachubekela entfutfukweni lekhonsile. "37 after 7. Welcome back. Thank you for staying with us. Antidote Music, in partnership with the Eswatini National Council of Arts and Culture, as well as Antidote Culture Foundation, present Vukubone Sound Lab 2023. Let's hear more about this development with Sipilele Makakula. She is the Communications Officer and co-founder of Antidote Culture Foundation. Very good morning, Sipilele. Welcome to the program. Morning, Sfiso. Thanks for having me. Listen, I looked at your press release and I learned that you had a Vukubone Sound Lab in 2022. And you articulated that this one will address some of the issues that were raised from the 2022 version. Talk to me about Vukubone Sound Lab. What does it do? What were the issues that were raised last year that you plan to address this year? Thank you. So last year we had the Vukubone Music Conference 2022. Right. So in the conference we had a series of panel discussions addressing the problems and the opportunities in the creative cultural sector in Eswatini. Okay. So part of the problems were raised was we recognize there's a lot of lack of knowledge competencies in subjects like intellectual property rights, entrepreneurship in the creative space, because creativity is a business and a booming business in the rest of the creative sector. Yeah. And we want a slice of that pie in Eswatini. So another problem was we needed more representation of women in leadership roles in front and behind the scenes and in music. So that's just a few of the things we noticed. So we wanted a practical solution because we didn't want to just sit around a table and talk about our problems, which we are really good at. So we wanted to bring practical solutions, which is now materialized as Vukubone Sound Lab 2023. So Vukubone Sound Lab, if I want to simplify it, is basically fast-tracking creatives in their field. So emerging and upcoming artists, giving them a fast or accelerated business course with also the component of a practical where they have state-of-the-art studio facilities that they can use to create a project. Right. So yeah, you have the theory side of things and then the practical side of things. Yeah, the vision is creating a sustainable careers in Eswatini's creative sector. When you speak about creative sector, it's quite broad. It's a big umbrella. Right. But I also noticed that it is called Vukubone Sound Lab. Are you just particularly focusing on music? Yes, so as an organization, in partnership with Eswatini National Council of Arts and Culture, for this project, we're focusing specifically on sound artists, and because it is funded by the Sound Connects Fund. Right. So we're looking at musicians that are singer-songwriters, rappers, DJs, producers or sound designers, and podcasters. But as an organization, our whole mandate is to help the creative sector, but this particular project is for sound artists. Okay. Yeah, I think it's very interesting and quite necessary now more than ever. Look at Uncle Waffles, and we have a lot of emerging artists. Sanilo, there's Amrik, there's Amari, there's Original, saw her gracing Luigi Festival last year. It's quite interesting. What message do you have for these artists who have made it, so to speak, and those that are still brewing? How do they attend the event, and what's in store for them? So as you mentioned, we have an array of really quality
creatives and musicians in the country. And it's just the tip of the iceberg of what's possible. Uncle Waffles has shown us that impossible is nothing. It doesn't matter your address, but your drive and your determination and just being a sponge. So everyone who is interested, so we're looking for, as I said, emerging artists, so not people who have been in the industry for 20 years, but maybe 5 years or less. So my message to them is this is an opportunity to be a sponge and to learn as much as you can to take your career and know yourself as a business, because we're talking about creative entrepreneurship, financial management, how to tell a story, the digital value chain. So things that could really be instrumental in helping artists shape their career and take it to the next level. And if they want to participate, they just have to apply. We have an application form on our social. So if you go to on Instagram, antidote_culture, and on Twitter, antidote_culture, you can just click on the link in our bios and apply. We have a few essay questions, and we also ask for people to send links to their portfolio of work. So, you know what always worries me with a lot of artists that I know from the country, and they're really good. You find that they have music on YouTube, but we can't really find that music on DSPs. And it always worries me because I'm listening on the go. I'm trying to listen on Spotify or Apple Music, but it's not really accessible because they don't have that, capacity. They have not been capacitated on how to, handle all of that. Talk to me about how the program will be structured. I believe you have 2 ways in which it is going to be split, and then it's going to be an accelerator 6-week program. Talk to me about that development. Thank you for that, actually. I was looking for a song on the weekend and it was only on YouTube. So these are the things that we want to attack. So as I said earlier, the program is split into theory and practical. So on the theory side, it's 3 weeks of master classes with industry experts from Eswatini, Zimbabwe, Mozambique, even Rwanda and South Africa, and Eswatini, of course, because we want to bring our creatives a well-rounded course. So there'll be that course in the first 3 weeks, and then the following 3 weeks is studio time. So they'll be working with more industry leaders as mentors, which provide them career and practical guidance to create projects in the studio. Interesting. Listen, I think we've come to the end of our interview, but I really do wish there will be crazy uptake of this program by all these brewing artists and the ones that have made it, so to speak, because it is really important. I love the fact that the specific focus on women representation. You've spoken about Uncle Waffles. We've been fighting with South Africa, debating where she belongs because, she's a global star now. She's fresh off the BET Awards and she's doing really great. And we hope there'll be more women and men as well that will represent Eswatini at that scale. Definitely. Thank you for pointing that out. We have heard that there's not enough seats at the table for women. We've created those seats. So we encourage all women creatives, DJs, podcasters, you name it. Please come through, take those seats so that we can represent our country in the most positive way there is. Lovely. Thanks so much, Pilele. This is Pilele Makakula of Antidote Music as well as Antidote Culture Foundation. They have an amazing program, and we do encourage all people in the field of the creative industry, especially doing music, or rather just doing sound, really, to go there and learn as much as they can and be a sponge, as she said. Let's go for a quick break. When we return, we speak to Patizwe MCB regarding Sihlangu Semnikati, which is in Durban currently playing, or rather representing the country in the COSAFA Hollywood Bets Cup 2023. What do you think the best part of traveling is? Is it the food, or is it the conversation, or is it the sights and sound? If you're ready to explore, we are ready to show you the best way how. We'll give you access to the best luxury get
A very good morning once again. 49 minutes after 7. We are joined now through a video link by our in-house sports journalist and analyst Patizo Msibi, joining us live from Durban. Lapho khona ke ahambe khona ngemsebenzi lomkhulu kuyosipha ema-reports la comprehensive ngemidlalo yesihlangu lesidlala lapha ku-COSAFA. Patizo, yasikwamukele elihlelweni lomhlekuseni. Sivusele sifisa sivusena babukele emakhaya. Patizo, I'm looking at my headlines, emaphephandaba lomhla ekseni. I'm sure you can also imagine, in as much as you're in South Africa, Eswatini Observer, it's a Sihlangu Stan Namibia. It's in terms of Eswatini, it's a tight best runner-up race for Sihlangu. Particularly interested kule times of Eswatini because batsinza inzaba lenkhulu ekseni Sihlangu, in as much as sesiwinile le game in Namibia. The next game is very important because it's a do-or-die game. But before we get into that, just give us a highlight of how the game went nasidlala neNamibia. So against Namibia, we've been complaining, and I think I did mention it with the last time when we talked. The way the defensive anything. So I think Namibia, the coach made 5 changes. That should tell you, that alone should tell you the approach was different, everything was different from that game. He made 5 changes. He had less defending players than he usually would. So, and we went to his pre-match, rather his build-up training to the game. We stayed the whole time but trained. And the drills were about in the he's concentrating more on the offense, which was something positive. Let's not go when I coach Dominic and as Emma drills. And as a matter of fact, even the man of the match. During the Mapos interviews, he did mention they tried 3 different attacks, tactics. Banabo coach coach was very invested in attacking Nami. Hence, we saw the goals, even though Sakamwa from a goal down, but the attitude of the players and the way that they approach the game, it was very, very positive. Starting from the coach, of course, we should give him the credit because for a change, he tried something other than the Batala Gwenda, Kwamsevendela. So credits to him as well and credit to the players the opportunity. Because the 5 players I talked about with Bakala or some of them are Bagata Owe, I think was playing his 3rd or 4th game overall, but Bakala he won a man of the match. So those are the changes you want. Pilan hasn't been playing because of injuries and he came in or provide the assist. We know the story of Mtolesum. We've been calling for him. Put up a part of the national team, and also he started playing as a number 9 because Scully is out injured. So he came in and now provide the assist. So those changes, as a coach, they worked for him, and the difference who came in Namibia would see the team actually tried to play. Unlike before, unlike the first game where we were defending. So if we poke defender, but actually because when I shy. Or take the process but that's totally, but I told a chance. Yeah. And that's exactly what Sihlangu Sebnika did. Thank you so much for that detailed, analysis, Patizwe. Ngiyafuna ke kuva inzaba ye character. You speak on how the players managed to have their willpower, yegwina, even though being down 1-0, and I believe Namibia scoring a set piece to open Gukorwa Gwemagoli. How important was, the players showing this kind of character and willpower? Basaqhubeka nayo le game. Of course, you've alluded to the fact that Coach Dominic came with a different approach with particular focus attacks. Let's talk about just the character of the team because I think it's going to be very crucial to South Africa. They have to show character against Visa. They have to want to win it. And I always say it with this crop of players because the problem is never the players, because if you look at the team, Leko, a good national team right now, the players, they are one of their best players for their teams. They are playing well. Most of them, they are playing well for their teams. From defense to attack, those are starters in their team. So the problem is not the players who say they're not capable. I think it's a matter of the right coaching, the right tactics, the right instructions
into the game. We saw against Lesotho, Botswana, we saw against Namibia. We saw those are two different teams, and it's just the same team. So again, against South Africa, already South Africa are my favorites. They are playing home, and my fans are. Oh, and of course, I must give credits to certain fans that traveled for the game on Saturday. The way group of the fans which cheered the boys on, and clearly it showed because back in about winning. But again, against South Africa, they need to show that character again. They'll be playing against the fans. They'll be playing against players. You know, I always struggle to understand why these players, when they play against players they normally watch on TV, they rather trying to show them good side, not we can do it. They show too much of respect. We hope it won't be that. Nakusasa sifisa lapho khona ebadlali bathi we don't care ukuthi ungubani wena. There are kunabo Renas, kunabo Lethwalo, kunabo Lakay. But no, we don't care about you. The 3 points let us beg, because if we win this game and anything that happens in Namibia, we'll be praying for a Namibian win in Botswana and Namibia. If we win tomorrow, we stand a very, very good chance to go the next qualifying stage. Patizwe, certainly inzaba lo itsinzako imqwa kakhulu in crediting the fans that came to support, but also I think it's very imperative nale provision lokuthi si upload by the EFA ekutheni ibe khona le provision yokuthi abe khona lamakhumbi. I want us to talk briefly about the man of the match himself. You watching him there, the display of football and skill, and you know kunengi la display le lokumende ukuthi vele agcine awine lokuba most valuable player of that game. I'm watching these highlights. Our producers are doing us a great job. Badlala my highlights as we're speaking, and these goals are giving me goosebumps, Patizo, because these are beautiful goals. Let's Swabonang even overseas. So, if you noticed about these 2 goals, they show 2 tactical approach. The first goal, you see there's some sort of movements in terms of passing. You can see Tiger carrying the ball. You can see finding spaces. You can see Pilani laying it off for Swisomate, who actually he likes to shoot from anywhere, really. Yeah. And you can see that he takes that shot and it's a goal for the first goal. That's another approach, because I watched the coach drill them and he emphasized coming from wide, but instead of coming from wide to cross it every chance you get, play it back, and we somehow saw a bit of that during the game. But then again, with the second goal is so that's your classical route 1 football. Yeah. Straight from number 5, Siboniso Mamba. To that header. While flicker, wafika wacedzela Owe Lokwat. Wafika wacedzela just like that. So uyabona ukuthi the team uyabona ukuthi lo uma kusebenza naloku asesizama and as a matter of fact, after the game coach was Namibia wakhala ukuthi vele they were not prepared for that, and for low route 1, the high balls, because we play a lot of high balls. They were not prepared. If we make a pass, but that match just like they did against South Africa, because if you watch Namibia playing against South Africa and you watch Namibia playing against Eswatini, we're going to 2 different teams. So Eswatini konile kuba keeper go comfort zone, basuke nabo bafuna ulandzela Eswatini, bangakhona ku-adapt, bangakhona kuyibamba le ndlela lesidlala ngayo, which is what made us because we took them out of their comfort zone. And again, if we can do that against South Africa at Sasa, I think we stand a chance, because now they are comfortable but if you're talking to Uba Haslish 1-on-1, they kind of struggle. So if we capitalize on that and we the spaces when they move up, because they do tend to move up a bit. So if we capitalize on that spaces, move with the pace will be key, Mcolis will be key, and we hopefully Scali will be back to the teams that over namuhla ukuthi ngabe recovery yakhe ihamba kanjani, but it's good to see ukuthi Pilane is still available, beka injury, hence waphuma trying ukuthi asathola lawo minutes under his belt, but we anticipate a very, very good day. Yeah.
Phathizwe sibonga kakhulu isikhathi sakho lomhla ekseni siyathikele ukuthi it's a morning just like lakithi manake thina sibulawa makhata. I can only imagine ukuthi nine niseceleni kwe beach ukuthi kumakhata angakanani, but the beach has proven to be quite critical njengoba sikubonile nawe lapha inkundleni ekuxhumana ukuthi ukile wayogeza amabhadi lapha, and I believe ukuthi sibe selesihlako siya benefit from that. Hopefully utawuphinza ubuyele uyogeza nanoma kumakhata kangaka, and you know, please keep being an eye for us as Eswatini and give us those detailed analysis now le tournament. Thank you so much, Phathizwe. Sibonga Swiso sathale ngangena elwandle sawina ngicabanga kubuyela kusasa kuseni phinze ukuthi kuyashisa kuyabanza ngicabanga kubuyela Swiso, maybe I'm the lucky charm. Yes, sithembe wena Ndlovu. Phathizwe Msibi, our in-house sports journalist and analyst, giving us positive sentiments, which is very beautiful following his last criticism after our loss in our opening game. Sithemba ukuthi asaqhubeka asibukele lapha nesihlangu semnikati sitawuqhubeka sisijabulise kulandzela phela ukuthi we have a lot of Eswatini fans laba elena. Sesifike ekugcineni ngohlelo lanamuhla, asibona nekusasa nisale kahle. What I'm thinking. Let's go get rich from that dying old. We need to keep an eye on Beatrice and Dick. They're trying to take our money. What is it that Dan used to say? If you're scared of dying, don't be afraid to live. No one's born bad. Like anything, it takes practice. What's all the commotion? There's a robbery across the street. What? I am Puss in Boots. What's a Puss in Boots? He is me. Frank has built something truly special. What he's created out here, it's a different way, a better way. What are we doing? Changing the world. The day you take Christ into your life, you begin to walk in a blessing. Emaswati masitawushiya simakazi sibukela abanye bonkulunkulu uNkulunkulu